La pregunta surgió durante lo que los humanos llamaban la hora feliz en la cantina de la estación Nexus. El comandante Vex 9, un orgulloso guerrero carani con escamas capaces de desviar rayos de plasma, estaba tendiendo su tercer salón sintético cuando la vio. El capitán Motores estaba sentado al fondo de la barra, completamente desprovisto de armadura. Ni siquiera un generator básico de escudo de energía, solo una tela fina a la que llamaban ropa, y esa insufrible confianza humana que parecía irradiar por cada poro. Disculpe, gritó Vex 9, su traductor, con una leve crujida. Humana mujer. Debo preguntarle algo, dijo Maya, con una ceja levantada en esa expresión tan humana de leve molestia mezclada con curiosidad. Sí. ¿Qué pasa, Grandalón? Tu especie, señaló Vex 9 con un antebrazo. Libre guerras por toda la galaxia. Os enfrentáis a la hegemonía. Lucáis contra criaturas del vacío que hacen que mi gente se despierte gritando. Sin embargo, no leváis armadura, ni placas protectoras, ni escudos de energía. ¿Por qué? Toda la cantina quedó en silencio. Incluso el camarero zafarano con sus 8 tentáculos dejó de mezclar bebidas. Al fin y al cabo, esta era la pregunta que había intrigado a todas las especies del Consejo Galáctico durante los últimos 50 años, desde la llegada de la humanidad. La respuesta de Maya fue simple. Se rió, no una risita educada, ni una risita nerviosa. Una carcajada profunda que resonó en las paredes metálicas y hizo que varios alienígenas cercanos se revolvieran incómodos en sus asientos. Ay, carino, dijo, sin dejar de reír mientras se arremangaba. ¿De verdad quieres saberlo? Vex 9 asintió con entusiasmo. En la cantina, las conversaciones se habían interrumpido por completo. Un grupo de marines estelares se inclinó hacia delante. Incluso la delegación, normalmente estoica, nacida en granito, había girado sus cabezas rígidas para escuchar. De acuerdo. Ma se levantó, con movimientos casuales y fluidos. Déjame contarte sobre las armaduras humanas, amigo. Se acercó a Vex 9, y él no pudo evitar notar cómo se movía. Sin ruidos metálicos, sin preocuparse por servomotors, sin distorsiones del campo de energía, solo una suave gracia depredadora. Ves, estás pensando mal en todo esto, continuó Maya. Ahora, de pie justo frente al imponente guerrero carani. Nos mires y piensas que somos vulnerables porque no tenemos escamas como tú ni quitina como los nacidos de la colmena, ni ese sofisticado blindage energético que usa la guardia del consejo. Vex 9 asintió. Esto era exactamente lo que lo confundía. Pero aquí está la cuestión. La voz de Maya se convirtió en un susurro conspirativo que de alguna manera legó a todos los rincones de la habitación. No necesitamos armadura externa porque somos la armadura. No lo entiendo, admitió Vex 9. Maya sonrió y algo en esa expresión hizo que el guerrero carani diera un paso atrás involuntariamente. Déjame enseñar algo. Golpim. ¿Qué? ¿Me oíste? ¿Has tu mejor esfuerzo? Justo aquí. Se dio un golpecito en el pecho con un dedo. No te preocupes por lastimarme. Estar bien. Vex 9 miró nerviosamente alrededor de la cantina. No puedo golpear a un ser sin armadura. Sería deshonroso. Cream, la sonrisa de Mia se ensanchó. No me harás daño. Además, querías saber sobre armaduras humanas, ¿verdad? Esta es la primera lección. El guerrero carani dudó. Su gente se enorgullece de su fuerza física.
Un solo punetazo suyo podía romper las placas de batalla reforzadas. Pero esta mujer humana permanecía ali relajado y segura, vestida solo con tela fina. Muy bien, dijo finalmente. Pero usar la mínima fuerza. Oh, no, no, no. Me nego con la cabeza. Eso frustra el propósito. Quiero que me golpes con sinceridad. Como si tu vida dependiera de ello. Como si hubiera insultado a tu madre y quemado tu restaurante favorito. Los esquemas de Vex 9 se oscurecieron con incertidumbre, pero retiro su brazo principal. Alrededor de la cantina, los seres contuvieron la respiración. Algunos de los alienígenas más aprensivos apartaron la mirada. El punetazo llegó rápido y contundente, impulsado por 4 siglos de entrenamiento militar carani y una densidad muscular genéticamente mejorada. Debería haber destrozado costillas, colapsado pulmones y enviado a mí por la habitación. En cambio, ocurrió algo imposible. Mía no esquivo. No bloqueó. No activó ningún generator de escudo oculto. Absorbió el impacto. Su cuerpo se movió con el punetazo, rodando hacia atrás lo justo para disipar la fuerza. Sus pies se movieron ligeramente, su torso se torció, sus hombres cayeron. El golpe devastador que debería haberla matado se convirtió en nada más que un empujón firme. Y entonces volvió a su posición, completamente lisa, todavía sonriendo. ¿Qué demonios? Vex 9 miró su puño, luego a Maya, luego de nuevo a su puño. Lechen uno. Anunció Mía a la adonida cantina. La armadura humana no es algo que vestimos. Es algo que somos. Nuestros huesos son materiales compuestos que pueden flexionar sin romperse. Nuestros músculos son amortiguadores. Nuestras articulaciones son adaptadores universals. Todo nuestro sistema esquelético y muscular está diseñado para soportar impactos que liquidarían a la mayoría de las demás especies. Movió los hombres con indiferencia, pero eso es solo el principio. El Dr. Kepleros, el director médico de la estación y un senador de alto rayón, habló desde su cabina de la esquina. Imposible. He examinado la fisiología humana. Su densidad ósea es notable, sí, pero no sobrenatural. Sus fibras musculares son eficientes, pero no superan las normas biológicas. Lo que acaba de hacer debería ser imposible. Maya se giró para mirar al doctor, su expresión cambió a algo que hizo que varios clientes buscaran sus armas sin saber muy bien por qué. Oh, doctor, dijo en voz baja. Ha estado mirando las cosas equivocadas. Se acercó a su mesa y cada paso parecían calculados para proyectar un mensaje muy específico. El depredador acercándose a su presa. Ha escaneado nuestros huesos, músculos, órganos. Muy minucioso. Muy científico. Pero escaneó nuestras mentes. Los tentáculos curativos del Dr. Voss se crisparon nerviosamente. La actividad mental es difícil de cuantificar con equipo médico estándar. Cierto. Maya asintió. Porque sigo pensando como un ser civilizado. Piensa en medicina, ciencia y procedimientos adecuados. Pero vea, así no es como funcionan los humanos. Se inclinó, poniendo su rostro a la altura de los médicos. No pensemos para resolver los problemas, document los supremos atientes. No lo entiendo. Cuando Vex 9 me golpeó hace un momento, no calculé ángulos de impacto ni proporciones de distribución de fuerza. No revise. Algoritmos defensivos ni accedí a bases de datos de combate. ¿Quer saber qué es? El Dr. Vosacincio, aunque sus tentáculos estaban ahora completamente retraídos en una postura defensiva.
Mi enojo. La simple declaración flotaba en el air como una amenaza. No pensacon enojo, no planir enojo. Enojo biológico puro, y puro. El tipo de enojo que activa todos los sistemas defensivos. La evolución nos inspiró durante miles de años. El tipo de enojo que inunda nuestro torrente sanguíneo con suficientes químicos naturales como para hacer que un talo de comete de clase berserker parezca un caramelo. Maya ese enderizo, pero sus ojos no se apartaron del rostro del doctor. Veras, la mayoría de las especies evolucionaron para huir de los depredadores, esconderse de ellos o colaborar para ahuyentarlos. Los humanos evolucionamos para ser depredadores. Y cuando algo amenaza a un depredador, bueno, volvió a encajarse de hombres. Y esta vez varios seres notaron como se movían sus músculos bajo la piel. No como mecanismos o sistemas hidráulicos, sino como resorts en espiral bajo presión. No nos asustamos, document nos volvimos peligrosos. El capitán Rex Parker, un transportista humano sentado cerca de la parte atrás, rio entre dientes y levantó su bebida. Cuéntale sobre la vez que te enfrentaste a esos soldados de choque de la hegemonía en Kepler 7. La sonrisa de Maya me regresó, pero no fue agradable. Oh, esa es buena. 3 escuadrones completos de soldados de choque de la hegemonía. La mejor armadura de la galaxia. Escudos de energía capaces de detener un impacto directo del canon principal de un acorazado. Armas capaces de arrasar manzanas de la ciudad. Se giro para dirigirse a toda la cantina. Nos acorralaron a mí y a mi tripulación en una bodega de carga. Sin armas, sin armadura, sin refuerzos. Solo yo, otros 5 humanos, y un día pésimo. ¿Qué pasó? Preguntó Vex 9, aunque por su tono no estaba seguro de que reciberlo. Bueno, dijo Maya, con la voz cadenciosa de quien cuenta su historia favorita. El comandante de la hegemonía, un tipo corpulento, incluso más grande que nuestro amigo Vex, empieza a exigir. Entregan esto. Entregan aquello. Preparanse para ser procesados para el interrogatorio. Muy oficial, muy apropiado. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su bebida. Así que le hice una pregunta. Dije, oiga, comandante, corpulento y adorador. Una pregunta rápida para usted. ¿Sabes qué pasa cuando acorralas un humano? Preguntó el doctor vas a pasar de su buen juicio. No lo sabía. Así que ese lo conté. La mirada de Maya se perdió en la distancia, recordando. Dije, cuando acorralas a la mayoría de las especies se rinden. Cuando acorralas a un humano, descubres por qué somos la única especie de la galaxia que persiguió a sus depredadores hasta la extinción. La cantina estaba en completo silencio. Incluso el zumbido de fondo de los sistemas de support vital de la estación parecía apagado. El comandante rió. Sus tropas rieron. Menuda broma. ¿Verdad? Pequeños humanos amenazando. La expresión de Maya cambió de nuevo, y esta vez no había nada humano en ella. Era algo mucho más antiguo, mucho más primitivo. Así que ese lo mostró. Se levantó de la barra y su postura cambió por completo. Había desaparecido la mujer humana, informal y amigable. En su lugar había algo que hacía gritar peligro a todos los instintos de la sala. Primera regla de la doctrina de come humano, dijo, con una voz que ahora tenía un filo cortante. No lucamos limpio. No lucamos con honor. No lucamos según las reglas. Lucamos para ganar. Y lucamos para asegurarnos de que el otro no vuelva a luchar nunca más.
Vex 9 Cincio que sus escamas esse angelabin en una respuesta involuntaria de miedo. Que hiciste. Sonreas su comandante, igual que te sonrio a ti ahora. Y luego le pregunt si alguna vez había oído hablar de algo llamado volver salvaje. La formación médica del Dr. Voss entró en acción. Estado salvaje. Eso es un mito. Una imposibilidad psicológica. Los seres conscientes no pueden simplemente volver a él. La Dra. Maya interrumpió suavemente. ¿Apostar tu vida a eso? Los tentáculos del Dr. Alteriano se quedaron completamente inmóviles. Mira, esto es lo que ustedes, las especies civilizadas, no entienden sobre los humanos, continuó Mia, empezando a pasarse por la cantina como un depredador enjaulado. No somos realmente civilizados. Solo fingimos serlo porque facilita la interacción con otras especies. Pero debajo de toda la cortesía, diplomacia y comportamiento apropiado, seguimos siendo las mismas criaturas que una vez cazaron mamuts con palos puntiagudos. Se detuvo justo frente a una mesa llena de marines estelares que, a pesar de ser algunos de los guerreros más duros de la galaxia, se removieron incómodos bajo su mirada. Y cuando nos amenazas de verdad, toda esa civilización simplemente desaparece. Rex Parker volvió a levantar su bebida. Cuéntales sobre la marca de los 30, ma. La sonrisa de Mia se volvió absolutamente depredadora. Ah, sí, la marca de los 30. Fue entonces cuando el comandante de la hegemonía se dio cuenta de que había cometido un error. ¿Qué pasó a los 30 segundos? Preguntó Vex 9. Fue entonces cuando mate el primero. La simple declaración golpeó la cantina como un golpe físico. Varios seres se estremecieron. Sin armas. Maya levantó sus manos vacías. Sin herramientas, sin artilugios, solo esto. Flexionó los dedos y, por primera vez, con el tiempo, los alienígenas reunidos notaron como se movían las articulaciones, como sobresalían los tendones. Como los huesos parecían diseñados para agarrar y desgarrar. Los humanos tienen lo que llamamos armas naturales, continuó. Puños que pueden destrozar huesos, codos que pueden hundir armaduras, rodillas que pueden romper órganos, dientes que pueden atravesar trajes de combate y, lo más importante, se tocó la sin, cerebros que pueden determinar exactamente dónde aplicar esas armas para obtener el máximo efecto. El Dr. Voss recuperó la voz. Pero la armadura de soldado de choque de la hegemonía, está clasificada contra fuego de armas pequeñas, armas de energía y impactos explosivos. Claro. Mas cincio consagrado. Y es una armadura estupenda. Realmente impresionante. Pero hay un problema. ¿Qué? Está diseñada para detener ataques externos no internos. El silencio se prolongó durante largos y incómodos segundos. Verán continuó Maya. Cuando agarras un soldado de choque de la hegemonía por el casco y lo giras la cabeza 180 degrees, la armadura ya no importa. Las partes blandas y esponjosas del interior no soportan bien los cambios de dirección repentinos. Demostró el movimiento con naturalidad, con las manos moviéndose en un giro brusco y eficiente que hizo que a todos en la cantina les doliera el cuello de compasión. Los otros 17 soldados se dieron cuenta de que tenían un problema en ese momento. Un problema grande, fuertemente armado y altamente entrenado. Por desgracia para ellos, cometieron otro error. ¿Qué error? Susurró Vex 9. Intentaron correr. La risa de ma esta vez fue diferente. Más baja, más oscura. El tipo de sonido que hacen los depredadores cuando han olado a su presa. Verán,
Querer desencadena algo en los humanos. Algo que heredamos de nuestros ancestros que solían perseguir antelopes por sabanas abiertas. Algo que llamamos la respuesta de persecución. Empezó a caminar de un lado a otro de nuevo. Sus movimientos ahora eran inconfundiblemente depredadores. Cuando algo hay de nosotros, ya no pensamos. No planeamos. No planeamos estrategias. Solo cazamos. Los precisos atmosféricos de la cantina parecen estar trabajando a destello, pero de alguna manera el aire seguía siendo denso y opresivo. Cap del segundo en la puerta de la bodega. Los soldados de choque de la hegemonía son rápidos. Debo admitirlo. Pero los humanos somos cazadores de resistencia. No queremos perseguimos. No nos lanzamos persistimos. Seguimos viniendo y viniendo hasta que nuestra presa, ese desploma de agotamiento, se detuvo frente a Vex 9 de nuevo. Ese desplomo después de unos 50 metros. La adrenalina de ver morir a su compañero había desaparecido y la realidad de su situación se estaba imponiendo. Un guerrero enorme y aterrador reducido a un animal en pánico. ¿Qué lo hiciste? Preguntó el Dr. Voss, aunque su curiosidad médica claramente chocaba con su instinto de supervivencia. Le present otra especialidad humana, dijo muy alegremente. Improvisación. Tomo una silla estándar de cantina, ligera, de aluminio y polímero, y la sostuvo con indiferencia en una mano. La mayoría de las especies diseñan herramientas específicas para trabajos específicos. Los humanos convertimos cualquier cosa a mano en lo que necesitamos. Esta silla se convierte en un garrote, una botella en una cuchilla, una herramienta de mantenimiento en un arma, un contenedor de carga en una trampa. Con un movimiento casual de muñeca, lanzó la silla girando por la habitación, donde golpeó la pared del fondo con la fuerza suficiente para incrustarse 15 centímetros en el metal reforzado. Los soldados del tercero al séptimo aprendieron a las malas sobre el uso de herramientas humanas. Rex Parker sonría. Cuéntanos sobre el contenedor de carga. Oh, el contenedor de carga era hermoso. Los ojos de Mia se iluminaron con lo que solo podría describirse como apreciación artística. Un contenedor de carga estándar, unas 2 toneladas de metal vacío. Los soldados restantes pensaron que estaban siendo astutos, usándolo como cobertura mientras pedían refuerzos. Se acercó a donde la silla se había incrustado en la pared y la liberó con una mano, así que se la dejé caer encima. Se les cayó un contenedor de carga de 2 toneladas. La voz de Vex 9 se quebró ligeramente. Bueno, no lo levanto, dijo Mia con sensatez. Eso sería una tontería. Acabó de convencer a los manipuladores de gravedad de la bahía de carga para que dejaran de sostenerla. Bajo la silla con cuidado. Los humanos son muy buenos para entender cómo funcionan las cosas, incluso los extraterrestres, incluso bajo presión. Viene de millones de años de tener que adaptarnos a nuevos entornos con cualquier herramienta que pudiéramos encontrar o fabricar. La formación médica del Dr. Voss claramente tenía dificultades para entender lo que oía. Pero solo los cálculos, el conocimiento técnico requerido. Doctor, cuando algo intenta matarte, te sorprendería lo rápido que puedes aprender. El miedo es un maestro maravilloso. También lo es la ira. Y los humanos somos muy buenos para sentir miedo, y enfado a la vez. Se giró para dirigirse toda la cantina. Eso dejaba a unos 8 soldados. Por fin habían conseguido su llamada de refuerzo,
así que los refuerzos estaban en camino. Nos tenían a mí y a mi tripulación acorralados detrás de unas calles de envío. Una situación táctica muy profesional. Su sonrisa regresó. Así que decidí enseñarles sobre la guerra psicológica humana. Guerra psicológica. Vex 9 Repicio. Ah, sí. Verán, la mayoría de las especies luchan con su cuerpo o su tecnología. Los humanos luchan con su mente. Nos metemos en la cabeza de nuestro enemigo y hacemos que ese derrote a sí mismo. Empiezo a caminar de un lado a otro de nuevo, pero esta vez esos movimientos eran diferentes, casuals, casi perezosos, como alguien completamente despreocupado por estar en una situación de combate. Empieza a hablar con ellos, muy conversational, muy amable. Les pregunto sobre sus familias, su entrenamiento, su equipo. Elegí sus tácticas. Les dije lo impresionado que estaba con su profesionalismo. Eso no suena a guerra. El doctor vos observó. ¿Verdad? La sonrisa de Maya era penetrante. Les estaba enseñando algo muy importante. Les estaba enseñando que no les tenía miedo. Que estar atrapado, superado en número y armamento no me preocupaba en lo más mínimo, que toda esta situación era, desde mi perspectiva, solo un día más en la oficina. Dejó de caminar y miró hacia la cantina. Y entonces empezó a reír. El silencio era absoluto. No era una risa maniática, ni una risa loca, solo diversión genuina, como si alguien me hubiera contado un chiste buenísimo. Miré como si me lo estuviera pasando en grande. Su expresión cambió y, de repente, todos en la cantina pudieron imaginar exactamente cómo había sonado esa risa, fría, segura, completamente desquiciada de cualquier respuesta emocional normal ante un peligro mortal. Fue entonces cuando empezaron a cometer errores. Fue entonces cuando empezaron a cometer errores, continuó Maya, con la misma indiferencia aterradora en su voz. La cantina permaneció paralizada, en un silencio absoluto. Que incluso el ruido de fondo habitual de la estación parecía apagado, como si el air mismo contuviera la respiración. Verás, el miedo hace que la mayoría de las especies hagan cosas predecibles, explicó Maya, recostándose en la barra con la postura relajada de quien habla del tiempo. O ese somilan por completo, o entran en pánico, y hacen alguna estupidez. Los soldados de la hegemonía eligieron la segunda opción. Vex 9 ese vio inclinado hacia adelante a pesar de todo su instinto, gritando que retrocediera. ¿Qué clase de errors? Bueno, primero rompieron la formación. La clásica reacción de pánico. En lugar de mantener su ventaja táctica, empezaron a agruparse para mer comodidad emocional. Un grave error cuando se trata de armas de área. De efecto. Señaló con indiferencia el sistema de rochadores de la bodega de carga. Los sistemas de extinción de incendios de emergencia son maravillosos, sobre todo cuando se reescriben para rochar refrigerante industrial en lugar de agua. Los zarcillos de la diarrea. Vos se crisparon. Refrigerant industrial que causaría hipotermia severa, posiblemente la muerte. Oh, esto mejora. La sonrisa de ma ese ensancho. Veras, la armadura de Cedo tiene un excelente control de temperatura. Mantiene al usuario cómodo en temperaturas extremas, pero tiene un pequeño defecto de diseño, que es, insto Rex Parker, claramente disfrutando de la historia, aunque probablemente ya la había oído antes. Las rejillas de ventilación para el sistema de refrigeración están en la parte trasera del casco. Un diseño realmente eficient aspira el air ambiente y lo precisa a través del support vital del traje. A menos, por supuesto,
KSA air ambiente si refrigerant industrial superfrío. Imito el movimiento de algo congelandos. Resulta que cuando congelas instantáneamente el sistema respiratorio de alguien, toda esa elegante armadura se convierte en un estado carísimo. Los alienígenas reunidos intercambiaron miradas horrorizadas. Varias especies que dependían de trajes ambientales similares se ven claramente incomodas. Eso acabó con 3 soldados más. Mia continuó alegremente. Los 5 restantes finalmente se dieron cuenta de que necesitaban una nueva estrategia. Así que decidieron usar su mayor ventaja, sus armas. Vex 9 adivino. Su refuerzo. Maya corrigió. Recuerden, los refuerzos estaban en camino. El escuadrón de asalto de hegemonía al completo, más apoyo aéreo. Solo tenían que mantener su posición durante otros 10 minutos. Se apartó de la barra y comenzó a caminar por la cantina de nuevo, pero esta vez sus movimientos tenían una cualidad diferente, menos hecho depredador, más como alguien dando una conferencia. Ahora bien, la mayoría de los seres razonables considerarían esto una situación desesperada. 5 enemigos fuertemente armados manteniendo una posición defendable con refuerzos abrumadores legando. La doctrina militar estándar sugeriría rendición o negociación. Pero los humanos no son razonables, dijo el Dr. Voss en voz baja. Ahora estás aprendiendo, doctor, dijo Malma, señalándolo con aprobación. Los humanos no somos razonables cuando no se correlan. Somos creativos. Se detuvo frente a una mesa donde estaban sentados 3 comerciantes nacidos en minerales. Sus formas cristalinas refractaban las luces de la cantina en patrones de arcoíris. Dime, amigos, ¿qué saben de la creatividad humana? Respondió con cautela el más antiguo de los nacidos en minerales, con voz como una piedra de moler. El avance tecnológico humano es notable. Su especie ha desarrollado innovations que a otras civilizations les llevó siglos lograr. Esa es la forma educada de decir que somos inventores locos. Maya tradujo. La mayoría de las especies desarrollan tecnología gradualmente basándose en principios establecidos, siguiendo protocolos de seguridad. Los humanos vimos un problema y pensamos. Hoy, si intentamos algo completamente ridículo que nunca se ha intentado y que probablemente no debería funcionar. Se apoyó en la mesa. Su proximidad casual hizo que los 3 comerciantes se revolvieran nerviosos. Por ejemplo, si convirtiéramos los generadores de gravedad artificial de una bodega de carga en un arma localizada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Verás, la gravedad artificial funciona creando distorsiones localizadas en el espacio-tiempo. Muy precisa, muy controlada, muy segura. Los protocolos de seguridad están integrados en cada sistema para prevenir fallos catastróficos. Su sonrisa se volvió completamente malvada. A menos que seas un humano con conocimientos básicos de física, una actitud pésima y unos 30 segundos para improvisar. Las escalas Vex 9 mostraban ahora patrones distintivos de angustia. ¿Qué hiciste? Convertí los generadores de gravedad en un agujero negro localizado. El Dr. Voss se puso de pie, su formación médica en guerra con la física. Imposible. Los requisitos de energía por sí solos lo harían. Doc, estás pensando como un ser civilizado otra vez, interrumpió Maya con suavidad. Estás pensando en los procedimientos adecuados y los protocolos de seguridad. Estaba pensando en 5 hostiles fuertemente armados que debían dejar de existir. Se giró para dirigirse a toda la cantina. No era un agujero negro real, por supuesto, sino más bien un pico de gravedad que duró unos 2 segundos, lo justo para comprimir todo en un radio de 3 hasta el tamaño de una canica.
Las implicaciones de esta declaración flotaban en el aire como una nube tóxica. Los refuerzos llegaron unos 30 segundos después, continuó Maya conversando. Escuadrón de asalto completo, causas atmosféricos, blindados pasados de apoyo. Impresionante, muy profesional, muy preparada para un escenario de combate estándar. Regresó a su posición original en la barra, con movimientos casuals y pausados. No estaban preparados para lo que encontraron, que era, preguntó Rex Parker. Aunque por su expresión ya sabía la respuesta. Una bodega de carga que parecía redecorada con arte abstracto. Yo sentada en medio de todo, sin dejar de reír. El sistema de reciclaje de air de la cantina zambaba con fuerza en el silencio. El comandante del equipo de asalto era aparentemente un veterano. Había visto muchos combates y lidiado con especies hostiles por toda la galaxia. Muy experimentado, muy competent. Eco un vistazo a la escena y me hizo una pregunta. La voz de Maya se convirtió en un susurro que, de alguna manera, llegó a todos los rincones de la sala. Dijo. ¿Qué eres? Su sonrisa regresó, pero esta vez era diferente. No depredador, ni malvado, solo cansado, como alguien que ya había respondido a esta pregunta demasiadas veces. Así que le dije la verdad, dijo simplemente. Dije, soy humano, y acabas de amenazar a mi tripulación. Vex 9 recuperó la voz. ¿Qué pasó entonces? Se rindió. Maasi encogió de hombres. Un comandante inteligente, con la experiencia suficiente para reconocer cuando lo superaban. Su equipo de asalto se retiró a la distancia mínima de seguridad y esperó una resolución diplomática. El Dr. Voss parecía confundido. Pero seguramente con su superioridad numérica y de fuego. Doc, déjeme explicar algo sobre la psicología humana. Interrumpió Mia. Cuando protegemos algo que nos importa, no calculamos las probabilidades. No consideremos las consecuencias. No pensemos en límites razonables en pérdidas aceptables. Volvió a encorvar los hombres y, una vez más, todos notaron como se movían sus músculos. Nos convertimos en algo que asusta a otros. Depredadores. El comerciante de minerales más anciano habló con voz insegura. Pero este no puede ser un comportamiento humano normal. Pero seguro que su especie tiene individuos más razonables. La risa de Ma esta vez fue genuinamente divertida. Oh, absolutamente. La mayoría de los humanos son seres pacíficos y racionales que prefieren la negociación a la violencia. Tenemos poetas, artistas y filósofos. Tenemos personas que dedican su vida a ayudar a los demás, a crear cosas hermosas, a explorar el universo pacíficamente. Su expresión se suavizó un poco. Pero esto es lo que pasa con los humanos. Todos y cada uno de nosotros, sin importar son pacíficos, artísticos o filosóficos somos, llevamos el mismo sistema operativo básico. Son los mismos protocolos de supervivencia, la misma capacidad para. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Escalada, dijo finalmente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Vex 9. Me refiero a que la gente doctora humana que pasa sus días curando enfermos puede convertirse en una aterradora fuerza de destrucción y amenazas a sus pacientes. El pacífico artista humano puede convertirse en un maestro de la guerra psicológica y eficaz a su familia. El erudito humano filosófico puede convertirse en un genio táctico y pone en peligro a su comunidad. Maya señaló alrededor de la cantina. Cada humano que hayas conocido, cada humano que parezca débil o inofensivo, lleva la misma herencia evolutiva que yo. La misma capacidad de violencia, los mismos instintos de supervivencia,
la misma habilidad para pasar de 0 a absolutamente letal en unos 3 segundos. Dio un sorbo, a su bebida. Simplemente elegimos no hacerlo. La mayoría de las veces. Las implicaciones de esta afirmación se posaron sobre la cantina como un siderio. Así que cuando preguntas por qué los humanos no usan armadura, continúa Maya, te estás equivocando de pregunta. La verdadera pregunta es por qué necesitaríamos protección externa cuando somos aquello de lo que otras especies necesitan protección. El Dr. Voss tomaba notas frenéticamente en su libreta médica. Pero seguramente hay límites, restricciones físicas, pero límites biológicos. Los hay, preguntó Maya con suavidad. Di game, doctor. ¿Qué sabe de los extremos humanos? ¿Lo que llamamos fuerza de adrenalina? El médico alteriano consultó sus notas. He lato informes. Humanos que exceden a capacidades físicas inusuales bajo esters, levantando objetos imposiblemente pesados, moviéndose a velocidades aumentadas, demostrando una tolerancia al dolor más allá de los parámetros normales. Esa es la versión desinfectada, asintió Maya. La realidad es que los humanos exceden rutinariamente a capacidades físicas que deberían ser imposibles. Madres levantando vehículos de sus hijos. Soldados luchando eficazmente con lesiones que deberían ser incapacitantes. Atletas rindiendo a niveles que rompen lo que otras especies consideran ley biológica. Flexionó la mano con indiferencia, y todos notaron como los huesos y tendones se movían bajo la piel. Nuestros cuerpos están diseñados con amplios márgenes de seguridad. La mayor parte del tiempo operamos al 30% de nuestra capacidad real, pero cuando es necesario, dejó la frase en suspenso. La hegemonía aprendió esto a los males. Rex Parker en audio. Toda su doctrina milita se basaba en la suposición de que todas las especies tienen limitations predecibles, capacidades cuantificables y patrones de comportamiento fiables. Ma ascencio. Podían predecir con exactitud cómo respondería cualquier otra especie a amenazas específicas, cuánto daño podrían soportar, cuánta fuerza podrían generar, cómo se comportarían bajo presión. Su sonrisa regresó. Entonces conocieron a los humanos, y vex nine los insto. Y descubrieron que las limitations humanas son, en su mayoría, sugerentes. Maya dijo alegremente. Directrices que seguimos cuando nos conviene y ignoramos cuando no. Se acercó a la ventana reforzada de la cantina, que ofrecía una vista del muelle de atraque de la estación. A lo lejos, se veían varias naves, incluyendo lo que parecía una nave de carga humana. ¿Ves esa nave de allí fuera? ¿La que tiene las marcas de la tierra? Señaló. Esa es la Resistencia. Una tripulación de transporte de carga humana de 12. El mes pasado fue atacada por piratas. Tres naves con tripulación completa complementan armas de grado militar. ¿Qué pasó? Preguntó el Dr. Voss, aunque su tono sugería que no estaba seguro de qué saberlo. Los piratas desactivaron los motores de la Resistencia y la abordaron. Mia dijo con indiferencia. Operación de piratería estándar. Exiger transferencia de carga. Tomar tripulantes valiosos a cambio de un rescate. Hunter la nave. Presionó la mano contra la ventana y, de alguna manera, el gesto pareció ominoso. Los piratas cometieron un pequeño error de cálculo. Asumieron que 12 transportes de carga humanos serían más fáciles de manejar que 12 soldados humanos. El reflejo de Maya en la ventana sonría, pero no era una expresión agradable. Resulta que no hay mucha diferencia.
Un humano que carga contenedores para ganarse la vida tiene la misma programación básica de supervivencia que un humano que lucha and guerras para ganarse la vida. La misma programación, repitio, vex 9 lentamente. La misma disposición a hacer lo que si necesario para proteger a su tripulación, aclaro mía. La misma capacidad de convertir cualquier recurso disponible en un arma. La misma capacidad para la resolución creativa de problemas bajo presión. Se apartó de la ventana para encarar de nuevo la cantina. La misma capacidad de convertirse en algo con lo que las pesadillas tienen pesadillas. El silencio es prolongó incomodamente. Los barcos parados fueron encontrados 3 días después. Mia continuó conversando. Las 3 naves a la deriva muertas en el espacio. Sin supervivientes, sin señales de socorro. Sin indicios de lo que les había sucedido. Los tentáculos del Dr. Voss estaban completamente retraídos ahora. Y la persistencia legó cogiendo a puerto con energía de emergencia. Maya ese encogio de hombres, la tripulación intacta, la carga segura, lista para presentar su informe de entrega y asumir el siguiente trabajo. Regresó a la barra y terminó su bebida. Cuando las autoridades de la estación les preguntaron qué había pasado con los piratas, el capitán se limitó a decir que lo habían solucionado. Con total naturalidad, con mucha profesionalidad. Pero como? Preguntó Vex 9 con desesperación. Doce trabajadores de carga contra 3 tripulaciones piratas completas. Maya de su vaso vacío y lo miró directamente. Sigus pensando mal de esto, Vex. Sigus pensando en los humanos como individuos, pero no somos individuos cuando nos amenazan. Señaló a Rex Parker, quien levantó su vaso en señal de reconocimiento. Somos una especie de manada. Cuando amenazas a uno de nosotros, nos amenazas a todos. Cuando atacas a nuestra tripulación, a nuestra familia, a nuestra comunidad. No estás luchando contra doce humanos separados. Su voz volvió a bajar ese peligroso susurro. Estás luchando contra un organismo humano con doce cuerpos, doce pares de manos, doce cerebros, todos trabajando por un único objetivo unificado, que es, susurró el Dr. Voss, asegurándose de no volver a amenazarnos. Maya ese arremangó de nuevo, y esta vez, todos notaron las pequeñas cicatrices en sus brazos. No son marcas aleatorias, sino patrones deliberados, modificaciones tácticas. Así que, cuando preguntan por qué los humanos no necesitan armadura, dijo, dirigiéndose a toda la cantina por última vez, recuerden esto, la armadura es para las especies que podrían perder una peli. La armadura es para los seres que necesitan protección de sus enemigos. Sonrió y todos los seres conscientes en la sala sintieron que sus instintos de supervivencia gritaban advertencias. Los humanos no necesitamos armadura porque no planeamos perder. No necesitamos protección porque somos aquello de lo que nuestros enemigos necesitan protección. Y no usamos equipo defensivo porque la mejor defensa, hizo una pausa, diciendo que el silencio se extendiera. Tus enemigos están demasiado muertos para atacarte. Diga esto, Maya Torres salió tranquilamente de la cantina, dejando atrás una sola línea de extraterrestres que de repente comprendieron por qué la solicitud de la humanidad para unirse al Consejo Galáctico había sido aprobada tan rápido y por qué nadie había votado en contra desde entonces. En el silencio que siguió a su partida, Vex 9 se volvió hacia Rex Parker. ¿Y es típica de tu especie? La sonrisa de Rex Parker era tan inquietante como la de Mears.
Oh no, amigo. Mama es de los amables. Los esquemas de los guerreros que rani palideceran por completo. Era maestra de kinder.